misleaders. Prabhupada frecuentemente hablaba también de estos líderes, los líderes, malos líderes. And he always talked about how innocent people are being misled Y by people. hablaba de cómo Yeah. las personas inocentes están guiadas de manera incorrecta. So leaders not only political, but educators, scientists, philosophers, writers. Así que los líderes no siempre son educados, pueden ser filósofos y escritores. Huh. What did Marisol just say? Can't hear me, or can't hear you, or we can't hear her? She said, I put my volume up um, from the microphone. I can hear well. I have a microphone. Okay. Um, ujú. She can hear, but we can't hear her. Okay. As long as you can hear me, we're good. Que tú nos puedes escuchar, pero nosotros no te podemos escuchar. If we can't Pero hear, si tú nos puedes escuchar, está bien. we can always hear you chat if needed. Pero podemos escucharte a través del chat. So, Prabhupada told us that the world needs people Eh, Pra- who can give guidance with compassion. Prabhupada enseñó que el mundo necesita personas que pueden guiar a través de la compasión. So that means people who know what is true and who give it without any desire to take advantage of the people they give it to. Así que, sorry, Gurudev, it They, wasn't clear for me. the give they they know what's true and they give it without a desire to take advantage of the people they're giving the knowledge to. Ellos saben lo que es correcto y lo dan con el deseo de ayudar a las personas, compartiéndoles esto que saben que es correcto. And so a lot of times when you'll read Prabhupada's books, he'll describe the qualities of Brahmins or he'll describe the qualities of a devotee, and he'll tell us that we're supposed to have these qualities. Así que muchas veces cuando leemos los libros de Prabhupada, él describa las cualidades de los devotos, cualidades de un brahmana. And sometimes you might look at those qualities and think, you know, that puts a lot of pressure on us, or that's very demanding of us to be able to exhibit these qualities like tolerance and forgiveness and compassion and so forth. Y algunas veces tú ves estas cualidades y dices, bueno, es como muy demandante tener estas cualidades, perdonar, ser tolerante, compasivo, etcétera. But that's actually what the world needs. Pero de hecho es lo que el mundo necesita. And I think a nice way of looking at it is saying, to tell ourselves, well, if we don't do it, who is going to do it? Where are those people that will do it? Así que una manera buena de pensarlo, de decirlo, es, bueno, si nosotros no lo hacemos, ¿dónde están las personas que lo van a hacer, quieren hacerlo? I have to be one of those people. Así que tengo que ser una de esas personas. And I have to help other people become one of those people. Y tengo que ayudar a esas personas a ser una de esas personas. By my teaching and by my example. Por mi enseñanza y por mi ejemplo. And as more people understand what's true and compassionately give it, then the world can change for the better. Y mientras más personas entiendan lo que es la realidad, que es la compasión, el perdonar, etcétera, entonces el mundo será un lugar mejor. And I think that so many people, not just devotees, but so many people, when they look at what's going on in the world, they ask themselves, what can I do? And often they don't have an answer. Y creo que muchas personas, no solo devotos, cuando se les preguntan qué es lo que se necesita hacer en el mundo, no saben, no tienen una respuesta. I mean, they have an answer why things are bad, Y bueno, tienen una respuesta de por qué las cosas están mal. but they don't always have an answer
of what they can do because the problems are so big. Pero no siempre tienen una respuesta de lo que pueden hacer porque los problemas son tan grandes. Then Prabhupada would tell us things like, if you chant Hare Krishna, the sound vibration will actually go around the universe and purify the universe. Así que Prabhupada nos decía cosas como si tú cantas Hare Krishna, la vibración sonora va a ir alrededor del universo y va a afectar, va a cambiar el mundo. If you give people prasadam, then they'll at least become human beings in their next life with a chance again for devotion to do devotional service. Si tú le das a las personas prashadat, por lo menos van a tener una oportunidad en su siguiente vida para que puedan realizar servicio devocional. And if you give people knowledge, then it could be the first time in their lives or the first time in the material world they actually have understood what's true. Y si le das a las personas conocimiento, puede ser la primera vez en su vida que entiendan cuál es la verdad o cuál es el conocimiento. And so we shouldn't underestimate the power of bhakti. Así que no debemos hacer de menos el poder del bhakti. Or underestimate the power or the privilege that's given to us to give bhakti. No debemos minimizar el poder o los privilegios que se nos dieron al tener bhakti. Or underestimate what we can do individually to purify the world. O minimizar lo que podemos hacer individualmente para purificar el mundo. Now you might be thinking, well, I'm just an ordinary person. Y puede que estén pensando, bueno, yo solo soy una persona ordinaria. Some of you might be thinking, I'm less than ordinary. Y otros deben de pensar, ni siquiera soy ordinario, soy menos que ordinario. I'm just trying to be ordinary. Solo estoy tratando de ser ordinario. And how could I do something extraordinary? ¿Y cómo puedo hacer algo extraordinario? It's kind of like a soldier being given a new technology. I'm sorry. I need to silence from speak. Yeah. Okay. Sorry, Like can you repeat, Gordy? It'd be like a soldier getting a new technology. Es como un soldado obteniendo una nueva tecnología. So Prabhupada has given us powerful tools. Así que Prabhupada nos está dando herramientas poderosas. And if you see them like bombs, then it's just a matter of using the bombs in the right way and you can destroy a lot of ignorance. Y si tú las ves como bombas y las usas de la manera adecuada, entonces tú puedes usarlas para destruir la ignorancia. But my point in saying all these things Y mi punto, es que por medio de decir estas cosas, is that sometimes you may read in Prabhupada's books that he's asking us to be a certain way. Muchas veces puede que leas en los libros de Prabhupada y nos está pidiendo de cierta forma. He said, this is how a devotee behaves, or this is how a devotee thinks. Así es como un devoto se comporta, así es como un devoto piensa. And we look at it and we think, that is so difficult. Y lo vemos y decimos, eso es muy difícil. But again, the question is, if we don't do it, if we don't live that way, who will live that way? Y bueno, ahora la pregunta es, si no vivimos de esa manera, ¿quién lo va a hacer? And we know things are getting worse. And if there isn't a class of people, men and women, who live in a higher state of consciousness, then the world's not going to get better. Y así como lo vemos, y si no hay un grupo de hombres y mujeres que viven en un estado de conciencia elevado, el mundo no va a mejorar. You know, like sometimes when we talk about forgiveness, sometimes the devotee thinks that, you know, someone has hurt me to such an extent that they don't really deserve to be forgiven. That thought can be there.
Y cuando estamos hablando del perdón, algunas personas pueden pensar, ¿no? El hecho de pensar del perdón es algo que perturba el simplemente hecho de pensar en este. And if you extend that thought, then you get this thought that it wouldn't even be right to forgive them because what they did is so bad. It wouldn't even be right if I forgave them. Y si tú extiendes este pensamiento, incluso dirías, bueno, ni siquiera estaría correcto que yo perdonara porque fue tan malo lo que hicieron que no estaría bien. A lot of people feel like that. Y muchas personas se sienten así. And then you're reading in Prabhupada's books, and he's telling us, well, this is the primary qualification of a devotee, that he's forgiving. And we think, this is so difficult. Y entonces leemos en los libros de Prabhupada que una cualificación primaria para ser devoto es saber perdonar y nosotros pensamos, esto es muy difícil. And, and I just want to sympathize if you ever feel that way and say, yes, it is difficult. It is sometimes difficult. Y solo quiero pues simpatizar con ustedes porque si se han sentido alguna vez de esa manera, sí, de hecho sí es difícil. But Prabhupada is teaching us and also expecting us to not act just like ordinary people on the street. Pero Prabhupada nos está enseñando y de hecho está esperando de nosotros que no actuemos como personas ordinarias de la calle, But to act like sadhus or saints. sino actuar como sadhus o como santos. And the process of Krishna consciousness is helping us or training us to become saintly. Y el proceso de la conciencia de Krishna nos está entrenando, nos está enseñando a volvernos santos. And ultimately, if in the depths of your heart you don't want to become saintly, you might be in the wrong movement. Y últimamente, si dentro de tu corazón tú no quieres ser santo, entonces estás en el movimiento equivocado. Because this movement is not meant to help you acquire some kind of material position or power or take advantage of others. Porque ese movimiento no está dedicado para que obtengas una posición elevada o para que tomes ventaja de otros. And you can see the document we're reading. It's just one verse or one purport after another, describing the amazing qualities of a devotee that we're supposed to emulate. Y del documento que estamos leyendo describen las increíbles cualidades de un devoto, de esas cualidades que nosotros debemos de tener. I don't know if you felt that way when we're reading these documents, Y no but sé I si often sense you might be feeling that way. Y no sé si se sienten de esa manera cuando están leyendo estos documentos, pero frecuentemente siento que se sienten de esa forma. Yes. You, like for example, you may be aware of this story. Como por ejemplo, pues, estamos leyendo la historia, ¿no? God, I can't. Maybe we'll be aware of this story. Ah, ya. Draupadi's son was killed. Estábamos en la historia de cómo los hijos de Draupadi fueron matados, el hijo. Yeah, he was killed by an inexperienced boy. Y fue matado por un chico sin experiencia. And she didn't want that boy to be killed because she had lost her son and she was lamenting, and she didn't want the mother of the boy who killed her son to be in the same situation. She was so sympathetic. Y ella no quería que el otro chico fuera matado como su hijo, porque ella estaba lamentando la pérdida de su hijo y no quería que la otra madre tuviera el mismo sentimiento que el que ella estaba teniendo en ese momento. That's interesting, isn't it? Es interesante, ¿no es cierto? Because, to have your son murdered is probably the most tragic thing that could ever happen. If you're killed, it's not tragic because
Porque es muy trágico, ¿no? Porque imagínate que alguien haya matado a tu hijo, es algo muy trágico, ¿no? I think your camera is off, Gurudev. Really? Yeah, I cannot see you. I don't know if the others can see you. No. Can anybody see I me? think it's How about now? frozen. Frozen. I don't see you. It's dark. I see myself. I don't know. ¿Los demás pueden verlo? ¿Lo ven oscuro? ¿O Está no? congelado. Sí lo No, veo. está oscuro. Ah, Yo yo lo tampoco veo lo oscuro. veo. Ajá. Yo puedo ver. Lo veo Yes, no? Some of us, we don't see you. Some of us, they see you are frozen. Some of, you know, I got new internet installed, but it was not completed, so the speed is. Es que sé que So tiene un nuevo internet, pero I que can no lo conectaron completamente, así que la velocidad tal vez no es muy buena. try to change to the internet at the house. Que va a intentar cambiar el internet de la casa. Hold on a second. Un momento, por I un can segundo. I can try. Let's see if it'll help. Moment. Va a tratar de ver si se puede. I might. Hopefully, we can do it without losing you. Y a ver si puede hacerlo sin que lo perdamos. Because I have an Ethernet connection, and I don't know if I can get another connection from the house without losing the connection entirely, because I don't think it'll override the Ethernet. So you may have to suffer in separation. Ok, porque dice que ahorita está conectado de la nueva conexión a internet, pero si cambia puede ser que se pierda, así que tal vez vamos a tener que sufrir en separación. If I pull out the Ethernet connection, you might lose me completely, and then I can just come back in. Así que si se desconecta, lo vamos a perder y va a tener que regresar nuevamente. Should we experiment? Yes, yes, you. Okay, 1, 2, 3. Here am I still here? Oh, I'm still here. Yeah, you're still here. Okay. My computer is doing strange things. Yeah. I You don't getting know. me better? No, Better or- I cannot see you. I don't know. Others, ¿los demás lo pueden ver? Okay, Solo let su me imagen log out. Okay. Let me log out, and I'll come back in. Okay. Okay, se va a desconectar y se va a conectar nuevamente. Momentito. Ujú. Momentito. It's not even letting me log out. I don't think. Oh, really? Let's see. I'll try. Okay. Yeah. It's Do you want me to remove you? it won't even. Stuck Yeah, with us. remove me. It's just a major problem. It's not responding. Yeah, it won't let me. Maybe it's frozen also. It won't let me. Yeah. See if you can remove me. See if that helps. Okay. Otherwise, I'll restart my computer. Okay. Mm. Yeah. Well. Yeah, I cannot do it. I've tried twice to remove you, but it Yeah. doesn't allow I have me. another. Let's see. Hold on. That's funny. There- Okay. Mm.
Okay, we can see you now. See how how long it lasts. Hmm. Okay. So I was saying that sometimes you may read where Prabhupada's saying as devotees we should be a certain way, and then you think that's practically impossible. Así que estaba diciendo que algunas veces podemos leer lo que Prabhupada está diciendo de cómo un devoto debe ser y decimos eso es casi imposible. Or you might say, I'm so much not like that. I don't know if I could ever be like that. O tú puedes que digas, yo no soy así y nunca voy a ser así. But Prabhupada wants you to be that way, and the world needs you to be that way. Pero Prabhupada quería que tú fueras de esa manera y el mundo necesita que seas de esa manera. And ultimately, you want to be that way because that's your nature. Y en última instancia tú quieres ser de esa manera porque es tu naturaleza. You'll like yourself better. Te vas a, If you become a sadhu, you'll like yourself. te vas a agradar más. Si te vuelves un sadhu, te vas a sadhu, te vas a agradar más. And then you get to live with the sadhu every day. Y entonces vas a tener que vivir con el sadhu todos los días. And when you wake up every morning, you'll wake up with the sadhu instead of some crazy, angry, grumpy person. Y cuando te despiertes, te vas a despertar con el sadhu en lugar de con esta persona loca, gruñona, enojona. Yeah. And knowing that Prabhupada wants us to be a sadhu, and if we don't act that way, then we'll feel guilty or we'll feel bad or we'll feel like we're letting him down. So naturally, the more we try, the happier we'll be. Así que naturalmente sabemos que Prabhupada pues quería que nos convirtiéramos de esta manera y si no lo hacemos pues naturalmente nos vamos a sentir mal porque queremos ser de esta manera. Yeah. So we have many examples in our Shastra of amazing behavior. Y tenemos muchos increíbles ejemplos de nuestros astras de increíble comportamiento. And through one story after another, we see these very, very, very high levels of tolerance and forgiveness. Y de una historia a otra vemos muy grandes, elevados niveles de perdón. I think it was in this class, one of the last classes we had, we read the story about this Brahmin who everyone in the village was harassing. Yeah. Creo que fue en esta clase que leímos la historia de este brahmana que todas las personas en el pueblo lo estaban molestando. And he tolerated it and he didn't blame anybody. He accepted it as his own karma. Y lo toleró, no culpó a nadie y aceptó todo como su propio karma. And he accepted that um, if I am just tolerant, I can deal with all of this. Y aceptó que si él solo era tolerante, él podía lidiar con todo eso. But then we have, I mean, that is a rare thing that everyone in your town is just harassing you, doing just horrible things to you, and you don't retaliate. That's unheard of. Y es muy raro, ¿no? Que todas las personas en tu pueblo estén molestándote de maneras horribles, te estén haciendo cosas horribles y tú simplemente no se los devuelvas. But when we hear the story, the underlying message is, this story is for you. This is how you're supposed to be. Y cuando escuchamos la historia, una y otra vez el mensaje está ahí, esta historia es para ti, esta historia es para ti. And we're looking at this is like the Nobel Prize of spirituality. I could never do that. Y nosotros vemos esto y estamos pensando, este es como el premio Nobel de la espiritualidad, yo nunca podría hacer esto. Yeah. And the message is, no, it's for you. This is where we're going or where we're supposed to be going.
Y el mensaje es de, no, esto es para ti, esto es hacia dónde vamos o lo que supuestamente debemos estar haciendo. In America, when you get on an airplane, before they close the door, they'll say, this flight is going to Denver, Colorado, or Las Vegas. And if you're not going, this flight is going to Denver, Colorado. And if you're not going to Denver, Colorado, you should get off this flight now. En, Somehow you got esta- on the plane and it's the wrong flight. You should get off the plane. en Estados Unidos, cuando estás, ya está por cerrar las puertas, cuando estás abordando un avión, cuando están por cerrar las puertas, dicen, este vuelo va hacia Denver, Colorado, Las Vegas, y si tú no vas a ese lugar, pues es el momento en el que te tienes que salir del avión. So this flight of Krishna consciousness is going to take you to develop the 26 qualities of a devotee, and if that's not where you're going, you should get off the flight now. Así que la conciencia de Krishna es el lugar para desarrollar las 23 cualidades de un devoto, 24. Y si no vas para ese lugar, entonces es momento de que te salgas. Oh no, I don't want to go to Denver, Colorado, but I just got on the flight for the pakoras and halava and sweet rice. No, no voy a ir a Denver, Colorado. Solo me subí al avión porque quiero pakoras, jálaba y arroz dulce. Okay, we'll give you the pakoras, halava, and sweet rice, but you got to be willing to go to Denver, Colorado at the same time. Bueno, te vamos a dar pakoras, arroz dulce y jálaba, pero también tienes que querer ir a Denver o Colorado, a Colorado. So, you know, a lot of us think, yeah, I know what you're saying is true, but I can never be like that. Y muchos de ustedes piensan, bueno, yo sé que lo que tú estás diciendo es verdad, pero yo no podré ser así. You ever feel like that, Radha Priya? ¿Alguna vez te sentiste así, Radha Priya? Parker, you ever feel like that? ¿Alguna vez te sentiste así, Parker? This is above my pay level. Este es mi nivel, Pay level. mi nivel P. We say in America, like, we say, can you do this? And it's something you can't do, and you say, well, that's above my pay level. That's a Okay. job I'm not qualified to do. Ajá, es una frase en inglés que se dice, este es arriba de mi nivel P, que es como mi nivel promedio, es más arriba de ese. And Prabhupada's asking us to do it, but he's also telling us we can do it. Y Prabhupada nos está diciendo que lo hagamos y al mismo tiempo nos está diciendo que sí podemos hacerlo. And he so much wants us to do it because the world needs us to do it. Y nos quiere demasiado que lo hagamos porque el mundo necesita que lo hagamos. And according to psychology, there's more motivation to do something because it will help another person than to do it just for yourself, to help yourself. Y de acuerdo con la psicología, hay más motivación para hacer algo que le va a ayudar a otra persona que solo por hacerlo por ti mismo. So if you think, well, I need to develop these qualities because this will be my contribution to the world, that's even a greater inspiration. Así que si tú dices, yo necesito desarrollar estas cualidades porque van a ser mi gran aportación para el mundo, entonces va a ser tu mayor aportación, tu mayor inspiración. Now we have this other story of Prahlad Maharaj. Y ahora tenemos esta otra historia de Prahlad Maharaj. As you know, his father didn't like that he was a devotee. Y como ustedes saben, a su padre no le gustaba que él fuera devoto. That was basically his only fault. De hecho, Was esa era su that única he was a culpa. devotee. And his Su only fault única was that he was a falta es que devotee. era devoto. So his father is one of the great atheists, one of the greatest atheists that ever lived. So his father said, okay, you don't want to be an atheist, so we'll just kill you. Y como su padre era uno de los más grandes ateos de las eras en ese entonces, así que él dijo, bueno, si no quieres ser ateo, entonces solo te voy a matar. And not even kill you in a, you could say, so-called compassionate way, painless way. Y ni siquiera matarte en una forma compasiva, sin dolor. Like a
not even kill him in a politically correct way, so to speak. Ni siquiera ser matado en una forma políticamente correcta. If there is such a thing. Yeah, I guess there is. Sí hay algo como que se pueda Of llamar course. así, que tal vez sí lo hay. Of course, in his situation, he didn't deserve to be killed. But the point is, he killed him. He tried to kill him in very torturous ways. Y bueno, en esta situación, si podemos llamarlo así, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, él intentó matarlo de formas de mucha tortura, de mucho dolor. Like Lord Jesus Christ they attempted to kill him. Como cuando intentaron matar al Señor Jesucristo. And similarly with Takaharidas, he was being beaten with an attempt to kill him. Not like here, we'll electrocute you and in 1 second you're dead, but beating to death. Very torturous. Como Haridas Thakur cuando lo intentaron matar, que no como ahora que te electrocutan en un segundo, sino que lo estaban golpeando, muchas veces golpeando para intentar matarlo. And in all these situations, and there are other stories like this also, similar. Y hay otras historias similares como esta. Yeah. In all of them, the devotee whose life was being attempted, the devotee who was, how do I say this? The devotee who was attempted at being killed wasn't killed, and he ended up praying for mercy for the person who was trying to kill him. Y en todos estos intentos donde el devoto se intentó matar al devoto, no fue matado y él terminó orando por las personas que intentaban matarlo. And that's unheard of in this world. Eso no es algo que no se escucha en este mundo. And there that story is. It's right in the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. And who's it for? It's for us to read. Y está ahí en las historias de Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. ¿Y para quién están las historias? Son para nosotros, para que las leamos. Why? Just for entertainment? ¿Para qué? ¿Solo para entretenernos? No. It's because we're supposed to be like that. Porque nosotros deberíamos ser así. And if there's ever a reaction that I could never be like that, I think these stories are probably the ones that we would say that most often to. Y si alguna vez hay una reacción de que digas, yo no podría ser así, bueno, el ejemplo de estos devotos está ahí para que lo veas. Have you ever seen, let's say sometimes you accidentally walk off with a devotee's shoes and, because they look like your shoes, and the devotee becomes very, very angry. And he just lost his shoes. We didn't try to kill him. Algunas veces te has encontrado algún devoto que sale y no encuentra sus zapatos, que alguien más accidentalmente los tomó y está demasiado molesto y dices, pues está demasiado molesto, pero ni siquiera nadie intentó matarlo. Prabhu, Prahlad Maharaj's father tried to kill him and he was praying for him, and somebody accidentally took your shoes and you're ready to, knock him out with your fist. We can't be that way. Prahlad Maharaj, su padre, intentó matarlo de muchas formas y a ti solamente alguien se equivocó y tomó tus zapatos y tú estás completamente molesto. So, again, I'm not saying that this is even possible in our present condition or ever is going to be easy, but those stories are for us. We're supposed to develop these qualities. Y bueno, nuevamente no estoy diciendo que esto es fácil o que lo vamos a hacer en esta condición presente, pero estas historias están ahí para nosotros. This is what Prabhupada wants. Y es lo que Prabhupada quiere. How hard is that? ¿Qué tan difícil es eso? You've all signed up for almost an almost impossible job. Todos se firmaron para un trabajo casi imposible. To love your enemies. Amar a sus enemigos.
You know, someone will ask you, what is Krishna consciousness all about? What do you teach? And we say, we teach you should love your enemies. Y si alguien les pregunta para qué es qué es la conciencia de Krishna acerca de qué dice, no, es para amar a los enemigos. They might say, oh, that's amazing, but I could never do that. Y puede que diga, no, esto es maravilloso, pero yo nunca podría hacerlo. As I've said many times, it's always reassuring to think that as a spiritual being, we have the same qualities that Krishna has, or we have most of them. Y es para asegurarnos que un ser humano tiene las mismas cualidades que Krishna tiene. Like there's a chapter in the Gita, the divine and the demoniac nature. Como hay un capítulo en el Gita que es la naturaleza demoníaca y divina. And sometimes we use the word divine qualities. Y algunas veces usamos la palabra cualidades divinas. So the actual meaning of divine qualities are the qualities that Krishna has. Y el verdadero significado de las cualidades divinas son las cualidades que Krishna tiene. And we have many of those qualities by Y nosotros, nature. y nosotros tenemos por naturaleza muchas de esas cualidades. And one of the ways that you know you're advancing in Krishna consciousness is you see those qualities manifesting more and more. Y una de las formas en que sabes que estás avanzando en la conciencia de Krishna es que ves esas cualidades cada vez más y más. And if you see some qualities manifesting that are not godly, then just take note and realize, okay, I have more work to do. Y si ves una de estas cualidades que se están manifestando que no son divinas, entonces te vas a dar cuenta que necesitas hacer más trabajo. I'm just going through my notes here, and it's just going through the different devotees who their lives were attempted, and they forgave their murderers, or they forgave those who were trying to murder them. Estoy viendo aquí en mis notas y en mis notas está la vida de estos devotos que su vida atentaron contra su vida y ellos los perdonaron. There's another story. Hay otra historia. You may know this story. There was a very envious person named Ramachandra Puri. Puede que conozcan esta historia. Es de una persona muy envidiosa y su nombre es Ramachandra Puri. And he kind of personified, he was like personified envy. Él es como que personifica la envidia. You know, there's, I don't know if you ever met people that are so envious, no matter what you do, they'll find fault with you. No sé si alguna vez han conocido a personas que son tan envidiosas que no importa el tipo de falta que tengas o lo que tú hagas, siempre van a encontrar una falta en ti, un error. Even if you do something good, they'll say, he's doing something good because he has a bad motive. Incluso si haces algo bueno, van a decir, está haciendo algo bueno pero tiene un motivo, otra intención. So Ramachandra was kind of like this, but he was even worse because he would force you to do something bad, and then he would criticize you for doing it. Pero Ramachandra era incluso peor, porque no solamente lo criticaba, sino que te forzaba a hacer algo malo y luego criticaba eso malo que habías hecho. He was amazing. He would, he'd invite you over for a meal, and then he would force you to eat more than you needed, and then after that he would fault find you and say, oh, you're an enunciate and you overeat. You're so bad. Él era increíble porque te invitaba a comer y te forzaba a comer de más de lo que estuvieras lleno y al final decía, bueno, tú eres un renunciante y estás comiendo de más. It's like if one of my disciples, not my disciples, let's say a woman, she says, oh, Mahatma Prabhu, will you take a picture
would you take a picture with me? I'll say, okay. And so, we're standing a few feet apart, and right before you're just about to take the picture, she runs next to me and hugs me, and then and she gets the picture, and then she puts it on the internet and say, look at him. Es como si, Something like that. es como si una mujer dice, oh, Mahatma Prabhu, me puedo tomar una foto y estamos a 5 pies de distancia, pero justo en el momento antes de tomar la foto, ella corre y me abraza y entonces después sube esta foto a internet. So I believe, if I remember correctly, that this Ramchandra Puri was a godbrother, or at least he was elderly, like the age of Lord Chaitanya's spiritual master. So he respected him. No matter what he did, he respected him. Así, Like a guru kind of. his brother respecting him. He might have been a god. He might have been a god brother of Lord Chaitanya's guru, or he was much elder than Lord Chaitanya, like the age of his guru. So he respected him. He showed him respect of an elder. I forget Sí, which one. no estoy seguro si era el hermano espiritual del maestro del señor Chaitanya o eran como de la misma edad, pero de cualquier forma él lo respetaba. One time he went to visit Lord Chaitanya, and he said he saw a lot of ants in Lord Chaitanya's room, and he said, "Oh, you're a sannyasi, and there's a lot of ants. That means you're eating sweets. This is not good. You're not living like a sannyasi." And Prabhupada said, ants can be there for so many reasons, not because there's sweets around. Una vez entró al cuarto del señor Chaitanya y vio que había muchas hormigas y le dijo, tú eres un renunciante y tienes muchas hormigas aquí, o sea que significa que estás comiendo dulces y un renunciante no debe de comer así. Y Prabhupada decía, bueno, las hormigas pueden estar ahí por diferentes razones, no solo por comer dulces. And then Lord Chaitanya, he told his disciples, because he was being criticized, he said, okay, just cook for me half of what I normally eat. Because Ramachandra Puri is saying, I eat too much. And everybody's saying, don't listen to him. He said, no, I have to eat half as much. Entonces el señor Chaitanya dijo, solo cocíname la mitad de lo que he estado comiendo normalmente, porque Ramachandra dijo que estaba comiendo más. Entonces todos le dijeron, no lo escuchen. Y dijo, no, sí, está bien que coma menos. And this is what Lord Chaitanya told Ramachandra Puri. Y esto es lo que el señor Chaitanya le dijo a Ramachandra Puri. He said, I'm just an ignorant boy, and, you have blessed me by instructing me that I'm eating too much. Y le dijo, yo soy solo un chico ignorante y tú me has bendecido, me has instruido de que estoy comiendo mucho. And all the devotees, they were telling Lord Chaitanya, why are you listening to him? He's just envious. Yeah, go ahead. Y todos los devotos le estaban diciendo al señor Chaitanya, ¿por qué lo estás escuchando? Él solamente es un envidioso. And because he was elder, he was just respecting him like his spiritual master. That was the etiquette. Y porque él era más grande de edad, pues él lo respetaba como un maestro espiritual, porque esa era la etiqueta. Another inconceivable way of acting. Otra forma inconcebible de actuar. Then you have Indra, who offended Krishna by trying to destroy Vrindavan. Y también tienes a Indra que ofendió a Krishna tratando de destruir a Vrindavan. And Krishna wanted to teach him a lesson, so he lifted Govardhan Hill. And then Indra asked for forgiveness, and Krishna gladly accepted. Y bueno, Krishna le dio una lección elevando la colina de Govardhan, y entonces Indra pidió perdón y Krishna amablemente lo aceptó. I mean, I just try to understand what Indra was doing. I don't know if you've ever really
considered what he was doing, but he was trying to kill everyone in Vrindavan. What worse offense could there be than that? Y bueno, solo estoy tratando de entender lo que Indra quería hacer, pero realmente lo que él quería hacer era destruir a todos en Brindavan, matarlos. ¿Qué más grande ofensa puede ser que eso? And Krishna accepted his apology. Y Krishna aceptó sus disculpas. Mm. Yeah. There's another example we have with Parikshit Maharaj. This is an example of accepting the divine will of Krishna. Y tenemos otro ejemplo con Parikshit Maharaj. Es otro ejemplo de aceptar la voluntad divina de Krishna. So you may know the story. Puede ser que conozcan la historia. Parikshit Maharaj he had been hunting and he was tired and thirsty, and he went to the hermitage of a sage to get some water. Parikshit Maharaj estaba cazando y se cansó y le dio sed, entonces fue a un lugar de un ermitaño para poder descansar un poco. The sage was in meditation, so he wasn't really aware that Parikshit Maharaj was there, so he didn't greet him, and obviously didn't show him any respect. He just stayed in meditation. Y el sabio, que vivía ahí, estaba en meditación, así que pues él estaba en meditación, no se percató cuando él entró, así que no le ofreció ningún respeto, él siguió meditando. So Parikshit Maharaj got really angry. Y Parikshit Maharaj se molestó demasiado. It seemed like he was overcome by his hunger and his thirst. And that's why he was angry, because he didn't get any water. Y parecía como que estaba sobrepasado por su enojo y por su sed porque no tuvo ninguna agua, no le dio agua. So there was a dead snake on the ground, and when he was leaving, it was like, thanks for the water, and here's your garland, and he put the dead snake on the sage, like kind of to, what's the word? To get back at him for not showing proper respect. He's the king. Así que antes de salir había una serpiente que estaba en el piso, entonces tomó la serpiente y se la puso en el cuello como una guirnalda y le dijo gracias por el agua, y es una manera como de vengarse, de regresársela, ¿no? So the sage, his name is Samik Rishi, he had a son named Shringi, and his son was there watching all of this happen. Y este sabio tenía un hijo que estaba viendo y his name was Shringi. Shringi. Yeah. So in previous ages, Brahmins were very powerful, and if they wanted, they could curse somebody, by which they could enact something bad that would happen in the future to that person. Así que en esas épocas los brahmanas tenían una forma de maldecir a alguien que cuando lo hacían, decir algo malo le iba a pasar a la persona en el futuro. And he cursed Parikshit Maharaj that in 7 days, there's an animal that's like a snake. It's kind of like a snake and a bird. They actually exist. It's not fictitious. And that animal will bite you and kill you, poison you, whatever, or I forget exactly how that animal kills you. And in 7 days, you will be killed by that animal for the offense that you committed to my father. Entonces el hijo maldijo a Parikshit Maharaj y hay un animal que es una serpiente que también es como un ave que en realidad existe, y dijo, en 7 días este animal te va a matar, te va a morder y te vas a morir por ofender a mi padre. So what is relevant for us in this story is that Parikshit Maharaj was so powerful, he could have counteracted the curse. Así que lo que es interesante de esta historia es que Parikshit Maharaj era tan poderoso que él podía contrarrestar esta maldición. But he didn't.
pero no lo hizo. Why didn't he? ¿Por qué no lo hizo? Stay tuned next week when we tell you why. Permanezcan sintonizados y en las siguientes semanas lo vamos a saber. You know, when I was a kid, television was brand new. It just kind of came out right after I was born. Y saben, cuando yo era un niño, la televisión era muy nueva. De hecho, solo empezó justo después de que yo nací. So when I was a kid, we would still listen to stories on the radio. Así que cuando yo era un niño, todavía escuchábamos historias en la radio. And that's how they would often end an episode. Stay tuned next week to find out why Parikshit Maharaj did not retaliate against Shringi. Y así es como terminaban normalmente las historias en la radio. Queden sintonizados para el siguiente capítulo de por qué Parikshit Maharaj no contradijo la maldición de Shringi. And he had the intuition that this was Krishna's desire. Y él tenía la intuición de que este era el deseo de Krishna. And the reason he understood that was when he was in the womb of his mother, an arrow, a Brahmastra, was shot at him to kill him. And Brahmastras could kill the baby in the womb without killing the mother. The Brahmastra was assigned to a person. So it would only kill the person it was assigned to. Y él vio que cuando él estaba en el vientre de su madre, alguien dirigió un brahmastra para él, porque los brahmastras podían matar al bebé sin matar a la madre. Cuando un brahmastra era dirigido, podía dirigirse exactamente a la persona que necesitaba ser matada. And Parikshit Maharaj's mother, her name was Uttara, she prayed, please protect my child. She was willing to die. She said, this is the next king, please protect him in my womb. Y Uttara, la madre de Parikshit Maharaj, ella oró y dijo, por favor, protege a mi bebé que está en mi vientre porque va a ser el rey, el siguiente rey. So he was thinking, Krishna protected me in the womb. Así que él estaba pensando, Krishna me protegió en el vientre. And now I've been cursed to die, so this must be his arrangement. This must be his desire. Así que ahora fui maldecido a morir, así que este debe ser su arreglo, debe ser su deseo. So he accepted it. Así que él lo aceptó. Without anger, without resentment, without the need to retaliate against Shringi, he accepted it. Sin enojo, sin resentimiento, sin la necesidad de vengarse, él lo aceptó. And he accepted it in a very good way. And Y lo aceptó de muy buena forma. And he heard Bhagavatam for 7 days and 7 nights. Y escuchó el Bhagavatam por 7 días y 7 noches. So it just gives us an example of how a pure devotee reacts to a disastrous situation. Así que esto nos da un ejemplo de cómo un devoto puro reacciona a una situación desastrosa. Number 1, with acceptance. And number 2, trying to see Krishna's hand in it. And number 3, reacting in a way that will be the best for their Krishna consciousness. Número 1, lo acepta. Segundo, tratar de ver la voluntad de Krishna en esta. Y tercera, tratando de reaccionar de la manera en que sea lo mejor para su conciencia de Krishna. Now, if we put ourselves in the shoes of Parikshit Maharaj and we ask ourselves, if I was cursed by this little boy who did the wrong thing, what would I do? How would I react? Así que nosotros nos podemos poner en los zapatos de Parikshit Maharaj, ¿no? Y pensar, bueno, si yo fuera maldecido por este pequeño niño que hizo algo y yo hice algo incorrecto, ¿cómo yo reaccionaría? Well, if you're ready to beat somebody up because they accidentally take your shoes, we know how you're going to react. We know how you would react. Bueno, así que si estás listo para golpear a alguien que accidentalmente tomó tus zapatos, bueno, ya sabemos cómo reaccionarías. And I think
often when life starts throwing difficulties at us, we can look at these examples because the difficulties that Parikshit Maharaj or Haridas Thakur or any of these devotees that we're reading about, talking about, went through is infinitely greater probably than any difficulty we'll ever have to face. Y entonces cuando vemos estas historias de estos grandes devotos y vemos la forma en la que reaccionaron, su reacción es completamente más increíble de lo que nosotros podemos imaginar y sabemos cómo reaccionar. Yeah, and in the Bhagavatam, it describes that Shringi did the wrong thing. It was clearly the wrong thing. He was an immature, spoiled Brahmin under the influence of Kali. Y en el Srimad Bhagavatam describe cómo Shinki hizo lo incorrecto, era un joven inmaduro y que estaba bajo la influencia de Kali. Yeah, when the father found out, he was very upset. Y cuando el padre se descubrió esto, estaba muy molesto. So, I think, yeah, there are other stories. Let's just stop for now. Bueno, hay otras historias, pero vamos a detenernos por ahora. I have still some rounds left. Tengo algunas rondas que me faltan. Before class, I was chanting my rounds, but chanting turned into resting because I was quite tired and I didn't think I could give this class if I didn't rest. Antes de la clase estaba cantando mis rondas, pero del canto se volvió a descanso porque estaba tan cansado que si no descansaba no iba a poder ser capaz de dar esta clase. So I was resting for all of you. Así que estaba descansando para todos ustedes. So I'll stop talking now, and if you have any questions. Así que voy a dejar de hablar ahora y si tienen alguna pregunta o comentario. Yeah. Well, I want to make one other point that I've made in the past. Y bueno, quiero hacer otro punto que hice en el pasado. Oftentimes when we hear stories like I'm telling tonight, it seems so impossible that rather than get inspired, sometimes we can get discouraged. So I could never do that. How would you? You're expecting me to be like this? That's impossible. I could never do that. Algunas veces cuando escuchamos estas historias que son tan increíbles, parecen imposibles y en lugar de motivarnos nos desmotivamos porque decimos yo nunca podría hacer eso. If that's what's expected of me, then I'm just going to hang up my bead bag and call it quits. Porque si eso esperan de mí, solo voy a colgar mi yapa y renunciar. We have a saying in English, call it quits. That's it, I give up, forget it. Tenemos una frase en inglés que se dice, que significa call it, como colgar los zapatos, es como renunciar. What happened to your beads, Prabhu? Oh, I threw them away, I gave up. This is impossible. ¿Qué pasó con tus cuentas, Prabhu? Ya las tiré, esto es imposible. So my realization of how we should process these stories so that we can become inspired is... Así que mi realización de cómo escuchar estas historias para inspirarnos es... How could I become a little bit more like Parikshit Maharaj? Or how could I become a little bit more like Prahlad Maharaj? Or how could I become a little bit more like Thakur Haridas? ¿Cómo puedo volverme un poquito más como Parikshit Maharaj? ¿Cómo puedo volverme un poquito más como Prahlad Maharaj? ¿Cómo puedo volverme un poquito más como Haridas? And if you ask that question, certainly you could figure some way you could be a little bit more like them, right? Y si tú puedes resolver esta pregunta, te vas a dar cuenta de que vas a encontrar formas para volverte un poco más como ellos. So continuing with our joke about punching someone in the nose who accidentally took your shoes, you could say, well, next time someone takes my shoes, I'll kindly and humbly bow down to his lotus feet and ask if I could take your shoes off because they're mine. Do it differently this time.
Así que la siguiente vez que alguien tome mis zapatos, en lugar de golpearles, darle un puño en la nariz, lo que voy a hacer es que voy a decirle, amablemente, devoto, ¿podrías quitar estos zapatos de tus pies de loto porque son míos? Or maybe the next time he takes your shoes, you'll say, Prabhu, those are my shoes, but if you want them, you want to keep them, no problem. I'd be happy to give them to you. O tal vez vas a decir, oh, bueno, Prabhu, esos son mis zapatos, pero si tú quieres, Or, tú te los puedes quedar, yo te los doy. or Prabhu, those are my shoes, but if you like those shoes, I'll go out and buy you a new pair. O Prabhu, esos son mis zapatos, pero si te gustan esos zapatos, yo iré y te compraré unos nuevos. So in this way, you can compensate for the fact that, well, I don't think I could react like Prahlad Maharaj, but I could react better than I normally do by taking inspiration from this story. Así que tomando estas historias, tal vez no reaccione como Prahlad Maharaj, pero ciertamente puedo reaccionar de mejor forma y me puedo inspirar por estas historias. I think that's practical, and I think everybody could do that. Creo que eso es práctico y que todos pueden hacerlo. Okay, so if you have any questions or comments, then you can. Kirti, Prabhu levantó la mano. Did you raise your hand? Sí, madre. Yeah. Sí, Mahatma Prabhu, thank you very much for your You're welcome. class. I have my question is, I know it's very personal. I don't know, should I go that way? But anyway, it's kind of Shastric also, so maybe I'll just go. But it relates to me. So my question is, how far can we go with the forgiveness? Is there like a limit? In other words, Yeah. Because and does it depend on your nature? For example, Bhima, he took a vow to tear Dukshasana's chest and drink his blood and tear apart his heart. So he wasn't forgiving, you know. That was his nature, even though he's a pure devotee of the Lord. And you mentioned Draupadi, you know, she also a pure devotee of Krishna, and she was completely forgiven, even though her sons were killed. So whose example do we follow? Is that the question? So does it depend on the nature of the person? In other words, is there any like degree to somebody? But can we accept Bhima to be forgiving? In other words, in the same way that we would accept great saints like Prahlad Maharaj or can we accept Bhima as an example for us? That could be part of the question. Also, maybe. Okay, she'll translate. Prabhu, ¿quiere decirlo en español o yo lo traduzco? Usted, madre, usted mejor. Okay. Sí, Prabhu está preguntando que cuál es el grado de perdón que nosotros debemos de seguir en los shastras. Por ejemplo, en el caso de Arjuna, cuando él le dice va a matar a Ashvatthama y que le va a sacar el corazón y que va a beber su sangre, ¿no? Lo dice. O el caso de, ¿qué otro caso dijo? El caso de Bhima, él que tomó el voto que él mataría a Dushasana porque él quería quitar la ropa de Draupadi, ¿no? Cuando él quitaba la ropa de Draupadi, él tomó ese voto que en futuro él va a matar, romper su pecho y comer su corazón y tomar su sangre. O el caso de Draupadi, que asesinaron a su hijo y aún así ella perdonó fielmente. Entonces, dependiendo de la naturaleza del devoto, ¿qué tipo de ejemplo de acción debemos de tomar basados en el perdón? It's not. Bhima wasn't acting out of the line of duty. Bhima isn't or is? Is not. No estaba, y Bhima no estaba actuando en la línea del deber. For a Kshatriya. Por un Kshatriya. Now, if he's just walking down the street and someone does something wrong and he makes a vow, I'm going to kill you and drink your blood, that's a little different than when you're engaged against an enemy who is standing up for
a dharma, and your job as a kshatriya is to destroy a dharma, your Así, religion. así que no es lo mismo que sales a la calle y tienes un problema y entonces dices, te voy a sacar el corazón y voy a tomar la sangre, cuando ya te ocupas en un conflicto y donde tú estás siguiendo tu dharma porque eres un kshatriya. And the question you ask could be asked about many things that we find kshatriyas do that really we don't do as Brahmins or trying to be Brahmins. Y la pregunta que tú haces es como para preguntarnos, ¿no? Porque algunas cosas que los kshatriyas hacen, nosotros no lo hacemos como brahmanas. You know that the duties of kshatriyas are much different than the duties of Brahmins. Y bueno, tú sabes, el deber de un kshatriya es muy difícil, muy diferente al de un brahmana. And I've never heard Prabhupada authorize his disciples to act in those ways. Y yo nunca escuché que Prabhupada autorizara que sus discípulos actuaran de esas formas. Because the understanding was that he was directing us, no matter where we were coming from, what mode we were in, or what our nature was, he was directing us to become Brahminical. Porque su humor Sattvic. siempre era dirigirnos, no importa de dónde viniéramos, cuál era nuestro pasado, lo que sea, su humor siempre era dirigirnos a ser brahmínicos. So whatever our nature is, Prabhupada is asking us to come to the mode of goodness. Así que cual sea que fuera nuestra naturaleza, Prabhupada nos pide a llegar al humor de la bondad. Yeah, and to have unlimited forgiveness. Y tener perdón ilimitado. But just because you unlimitedly forgive doesn't mean you can't take action to restrain somebody from committing violent crimes against you. Y no porque perdones ilimitadamente quiere decir que vas a permitir que alguien cometa un crimen contra ti. But when you're forgiving, you're not retaliating out of vengeance. You're retaliating to protect yourself, or you're Cualquier cosa, retaliating. yo no podía escuchar nada, como que me perdió conexión. Estamos aquí, Prabhu. Nosotros sí lo escuchamos. He couldn't hear? He said he cannot hear anything, but we can hear him. Well, you may have to watch the recording. Okay, ¿alguien le puede escribir en el chat que le vamos a escuchar? I'll finish answering the question, then he can could at least watch the recording. Yeah, so Prabhupada is asking us to come to the mode of goodness. Así que Prabhupada nos está pidiendo venir al humor de la bondad. And so forgiveness is unlimited, but how we deal with it on a practical level may differ from individual or we are supposed to be forgiving in heart. Así que el perdón es ilimitado, pero cómo lidiamos con él en la forma práctica, debemos nosotros perdonar del corazón. Krishna, Krishna. Your internet connection is unstable. Yeah, we can hear you and see you well. You all just froze up for me. Okay. You know, than you think. Can you repeat, because that last thing I didn't hear. It might seem that forgiveness is difficult, but it's easier than you think. Puede ser que el perdón parezca difícil, pero es más fácil de lo que piensas. Okay.
I'm going to try to plug back into the Ethernet. Maybe my daughter's at home using the internet and we're Voy a slowing down. intentar. So let's Okay. see what happens. Se va a conectar al internet del otro porque parece que su hija llegó a casa y está usando el internet. But I think it's important to understand that if forgiveness seems difficult, always remember not forgiving is more difficult. Pero es importante que entiendan que si el perdón parece difícil, es más difícil no perdonar. Yeah, there's so many things that are difficult to give up that we need to give up. And we should always remember that life is more difficult if we don't give them up. Y hay tantas cosas que parecen difícil de renunciar a ellas, pero la vida de hecho se vuelve más difícil si no renunciamos a ellas. So we have a question. Así que tenemos una pregunta. Maybe it's already been answered. It's from Gopinath. Ajá, la pregunta es, el perdón es difícil. ¿Cómo uno puede perdonar a alguien que te ha hecho profundas heridas en el psique, como un padre que abusó, por ejemplo? Y es claro que él no está siguiendo el Dharma, él está abusando y está haciendo una actividad adármica. Well, he's asking how you can forgive someone who's not acted in their proper dharma towards you. And the answer is, forgiveness is really not so much about what they've done. It's more about your state of consciousness. Y la respuesta es que el perdón no es tanto acerca de lo que hicieron, sino acerca de tu estado de conciencia. And if you could focus on your own forgiveness and just not even think about what the person has done and realize it's your own issue now that I have to be a forgiving person, it becomes easier. Y si tú puedes enfocarte no en lo que la persona hizo, que ya no es tu problema, sino en que cómo puedes, es tu problema ahora el poder perdonar, el poder sanarlo. Because if you tell yourself, well, it's such a difficult thing to forgive, if it wasn't such a difficult thing, I could forgive, you're basically talking yourself out of forgiving. Porque si tú dices, bueno, eso fue tan difícil que es muy difícil de perdonar, realmente estás hablando sobre algo que no se va a perdonar. Maya will always give you a reason, or will often give you a reason why you shouldn't forgive. Maya siempre te va a dar una razón de por qué no perdonar. And you have one right here. He's not following his dharma. Y tú tienes una aquí que dice no está siguiendo su dharma. So if you want to believe that, that's going to hold you back. Así que si tú quieres creer eso, eso te va a detener. If he were following his dharma, there'd be nothing to forgive. Because, sorry, Gorda. If he were following his dharma, there'd be nothing to forgive. Porque si él estuviera siguiendo su dharma, entonces no hubiera nada que perdonar. So the question is like a contradiction. Así que la pregunta es como una contradicción. How can I forgive him because he did something so bad? Well, if he didn't do something so bad, we wouldn't even talk about forgiving him in the first place. ¿Cómo podría perdonarlo si hizo algo tan malo? Bueno, pues si no hubiera hecho eso algo tan malo, no estaríamos hablando de perdón en primer lugar. And you only forgive somebody because they do something really bad. Y tú solo perdonas a alguien porque hizo algo muy malo. And you see, let me I want to paint a picture for you that I think I didn't paint it as clearly as I should. Déjame pintar un dibujo, una imagen de esta, porque creo que no la pinté más claro como debería hacerlo. When you look at forgiving whoever it is you're forgiving, I guess in this case, the example was of a father. Just focus on your feeling, your resentment, how you need to purify yourself of the resentment. That's what you need to do. Cuando te enfoques en el perdón, como en este ejemplo, en el caso del padre, solo enfócate en el resentimiento, en el sentimiento, cómo tienes que liberarte de eso. And it could be your father, it could be your brother, it could be a political leader, it could be Hitler. It doesn't matter.
what you're working on now is the fact that there's this contamination in your heart called resentment. And that's where you need to focus. It's not about your father. It's not about anybody. It's about the fact that you have this resentment. And so you want to focus on getting rid of that resentment and just push all those other people out of the picture. It doesn't even matter anymore. What they did or it doesn't matter. What matters now is you have resentment and you need to release it. Así que no importa si fue tu padre, fue tu hermano, fue un líder político, quien ha sido, lo que tienes que enfocar es en el resentimiento, que es lo que te está deteniendo. Entonces no se trata de quién lo hizo, sino se trata de lo que tú estás cargando y cómo liberar eso. And so your meditation is, I allowed resentment to enter my heart and I need to get rid of it. And it has nothing to do with what my father did or what anybody did to me. It has everything to do with my heart is now contaminated by this and I need to purify it. And then it becomes much easier because now you don't have any excuses other than you have to do this work. Y cuando estamos en resentimiento es yo permití que este resentimiento esté en mi corazón y ahora necesito liberarlo, necesito sacarlo de aquí. Entonces no tiene que ver con las actividades de los otros, sino yo cómo voy a hacer este proceso para liberarlo. Does that make sense? Or you want me to explain more? ¿Tiene sentido o quieres que explique más? You see, there's a situation and you've reacted with resentment. And that's what you want to focus on your reaction. Not so much what happened to you, but how you reacted to it. So what happened to you it's not important anymore. What's important is that I reacted with resentment and I have to now rise above that. That's what's important. And so you can just get rid of your father or whoever hurt you and just focus on the fact that I reacted to this situation with resentment. And that's the problem that I want to work on. No, es enfocarnos no en la situación, no importa la situación que pasó, sino en cómo yo reacciono hacia esa situación, porque eso es lo que va a determinar cómo voy a resolver lo que pasó, pero no es importante lo que pasó o quién te lo hizo, sino cómo yo estoy reaccionando ante eso. Let's say Gopinath, for example, you're late and you're going somewhere and you get a red light and you get, red light, and you start screaming at the light, I hate you. Digamos, Gopinath, que tú vas a algún lado y de momento se pone la luz roja, ¿no? Y tú te molestas y dices, esta luz roja, la odio. And then you go to park in the parking lot and you're about to go in and someone drives in front of you and there are no other spaces and you're late. And you get really angry. Y luego te vas a estacionar, pero el momento que estás esperando el lugar, alguien se mete, entonces tú ya vas tarde y ya no hay ningún otro espacio y te enojas. And you park like 500 yards away, and then you run into the office, and you're dying of thirst, and you go to the store to get water, and they've sold out all the water, and you're like, You're going completely crazy. Entonces te estacionas como a 500 yardas de distancia y luego ya te dio sed, llegas a la oficina, tienes mucha sed, entonces quieres ir a comprar agua, pero cuando llegas a comprar agua ya no hay agua y entonces te estás completamente loco y molesto. Is the real problem the red light? Is the real problem that guy who drove in your space? Is the real problem there's no water? No, the real problem is your anger. So that's what you focus on. And then it becomes much easier. Because there's nothing to blame, but you just say, I have an anger issue. You focus on that and you work on that. And it is much, much easier to see resentment in that way. Así que es el problema del semáforo, es el problema del chico que se metió al estacionamiento, es el problema de la falta de agua, no, sino es el enojo, la manera en la que estás reaccionando a este. Así que si tú dices, bueno, no es este el problema, sino el problema es que tengo un problema de enojo y te enfocas en eso y quieres trabajar en eso, entonces ahí vas a poder solucionar el problema. What if I was late for class and I sat down and I said, I'm so angry. I could kill somebody. And you all say, why? I said, because there's traffic lights. I hate traffic lights. You would think, what's wrong? Something's wrong with him. ¿Qué tal si llegas tarde a la clase, ¿no? Y te sientas ahí muy molesto y dices, estoy tan molesto. ¿Por qué estás molesto? Bueno, porque había semáforos, ¿no? Y dices, y estoy muy molesto con los semáforos. Y si alguien te escucha va a decir, bueno, ¿qué está mal en ti, no? Or
My wife parked her car in front of my office, and I had a walk an extra 3 yards to get in. I'm so angry. You would think, oh my God, what's wrong with him? O o mi esposa estacionó el carro justo enfrente de la oficina y yo tengo que caminar mucho para ir por él, ¿no? Y estoy muy molesto por esto. Entonces va a decir, bueno, que hay de algo malo en él. Well, Krishna's kind of looking at us the same way when we get upset about all these things. Y bueno, Krishna nos está mirando a nosotros de esa forma cuando nos molestamos por estas cosas. You know, really, if you want to get upset about something, get upset that you turned your back on Krishna and you're still in the material world. You know, get upset about the right things. Don't invest your upset energy in things that are just going to keep you in the material world. Invest your upset energy in things that'll get you out of the material world. Y bueno, si te vas a molestar, por lo menos enmójate por cosas por las que te trajeron a este mundo material, que son cosas que te van a liberar. Pero no te molestes por cosas, no desperdicies tu enojo en cosas de este mundo. Yeah, you know, and sometimes people, they're waiting for this person who hurt them to apologize. Y muchas veces las personas están esperando que esta persona se disculpe. And then, you know, someday you get the nerve to tell them, you know, you never apologized for doing this. And they say, I never did anything wrong. It was all your fault. And that just makes it worse. Y nunca recibes el perdón, la disculpa de la persona. Entonces dices, oye, no te vas a disculpar porque hiciste eso. Y dices, no, yo nunca, y te dice la persona, yo nunca hice nada malo. Y eso se vuelve peor. Gopinath, I have some news for you. Gopinath, tengo unas nuevas noticias para ti. If you're looking for justice, this world is the wrong place to be. You're not going to necessarily get it here. Si tú buscas por justicia, este es el lugar equivocado porque no necesariamente la vas a obtener aquí. I'm sure you've had girlfriends who told you they love you and a year later told you they hated you. Estoy seguro que tuviste novias que te dijeron te amo y un año después te dijeron te odio. And he's thinking, yeah, every one of them did. Y él está pensando, sí, todas ellas lo hicieron. You know, what kind of justice is there in this world? Así que, ¿qué tipo de justicia es esa en este mundo? You know? So, I like to create, you know, if we create the right mood of a Vaishnava, then at least we can create justice in our heart because we'll be just towards everybody else. Así que me gusta crear el humor del Vaishnava, porque si podemos crear justicia en nuestro corazón, entonces podemos compartirla con todos los demás. You know, that's always the ultimate answer is, you know, we can only be the way we can be, and we can't expect anyone to be the way we'd like them to be. Y siempre es la misma respuesta, nosotros podemos ser lo que queramos ser, pero no podemos hacer que las personas sean de la forma que nosotros queremos que ellos sean. I was talking with a godbrother. I had a question about the behavior of some devotees and whether he thought that behavior was okay, maybe even good, or not okay, or maybe even bad. Y estaba hablando con uno de mis hermanos espirituales y estábamos hablando sobre si estábamos de acuerdo con el comportamiento si aprobábamos cierto comportamiento o no. And he gave an interesting answer. Y dio una respuesta muy interesante. His first answer was, he said, I can't save the world. Su primera respuesta fue, no puedo salvar al mundo. In other words, even if I think it's wrong, what can I do? Y en otras palabras, incluso si yo pienso que está mal, ¿qué puedo hacer? And he said, you know, I have to decide what's right and I have to live that. And that's all I can really do. Y yo dije, bueno, yo tengo que decidir lo que es correcto y tengo que vivir en eso. Además de eso, ¿qué más puedo hacer? You know, so I think that's a perfect answer for so many situations we face. Así que creo que es la respuesta correcta para todas las situaciones que podemos enfrentar. You determine what's right and you act that way. Determina lo que es correcto y actúa de esa forma. What other people do, you'll have little or no control over. Y lo que otras personas hagan, que no tengas muy poco o no tengas control sobre eso.
You know, there's supposed to be love amongst people who are supposed to love one another, and sometimes it turns into hate. It's so unjust. It's so unfair. But that's the world we live in. Y es tan injusto, ¿no? Porque debería de haber amar entre las personas que dice que se aman, pero luego se desarrolla en odio. El mundo es tan injusto. And our meditation as devotees should be, I don't want to contribute to that world. I want to do, even though nobody may do what's right, I want to do what's right. That's the world I want to live in. I want to create that world, live in that consciousness. Así que como devotos, nuestra conciencia debe ser, yo no quiero contribuir a eso del mundo, yo quiero contribuir en algo diferente, a una conciencia distinta. Hare Krishna. There are some other questions, but I don't know if you want, I can keep them and we can finish now. You can keep everyone in suspense for next week. Okay, vamos a tener a todos en suspenso. With your questions, yeah. Con sus preguntas. I mean, Krishna may answer your questions this coming week. He may give you the answer. Y tal vez Krishna también responda a sus preguntas en la siguiente fin de semana. Bueno, puede que la responda. Yeah. Yes. Okay, yeah. Well, it's nice seeing you. Thank you, Gurudev. I hope this helps. I hope you all become great saints now. Espero que esto ayude y que todos se vuelvan unos grandes santos después de esto. You're inspired to be a little better this week than you were last week. Y espero que todos se inspiren y sea para ser mejores la siguiente semana. I can never underestimate the fact that if we act like saints, people will love being with us and they want to become part of us, part of our movement. Y nunca voy a desestimar el hecho de que si nos volvemos santos, de que las personas van a querer ser como nosotros y van a querer ser parte del movimiento. You know, I think, people ask me why did I become a devotee. I think that was one of the main reasons because the devotees were saints and I wanted to be a saint. I wanted to be with saints. Y a veces las personas me preguntan que por qué me volví devoto y yo digo, bueno, porque las personas quieren ver santos y sorry, can you repeat the last thing? The devotees were saints and I wanted to be a saint. Porque los devotos eran santos y yo quería ser un santo. And when you're young, it's all just sex, drugs, and rock and roll. That's all that was going on. Y cuando eres joven todo es sexo, rock y drogas y rock and roll y es todo lo que quieres saber. So, here's saints practicing spiritual life. How attractive is that? Y aquí hay santos practicando la vida espiritual, así que ¿qué más práctico puede ser eso? So if we become maybe not saints, but saint-like, then people naturally will be attracted. Así que bueno, ahorita nos podemos convertir tal vez no en santos, pero no algo similar, y entonces las personas se pueden atraer. So it's good for us and good for the people that we want to share Krishna consciousness with. Es bueno para nosotros y es bueno para las personas con las que queremos compartir la conciencia de Krishna. Correcto, amigos. Correcto. Correcto, devotos puros. Devotos puros ahora o en la futuro, in the future? En el futuro. En el ahora o el futuro, devotos puros. Chai. We have a saying in the United States. We have a saying, we are works in progress. Tenemos un dicho en Estados Unidos que dice somos trabajos en progreso. And sometimes they have a sign that says work in progress. Please excuse the mess. Ajá, a veces tienen estos letreros que dicen trabajo en progreso, por favor disculpe las molestias. Yeah, inconvenience regretted. Work in progress, inconvenience regretted. Sí, disculpen las molestias, estamos trabajando. So sometimes you're dealing with a devotee and they're not acting very much like a sadhu and you feel like, ugh,
It's like a construction site. I don't feel comfortable here dealing with this devotee. Algunas veces conoces a un devoto que no actúa propiamente como un sadhu y te sientes como, oh, este es como un sitio en construcción. So we're making a T-shirt that says "Sadhu in progress." It's like a orange warning sign. It's an inconvenience regretted, something like that. Así que vamos a hacer una playera que diga, sadhu en progreso, disculpe las molestias, los inconvenientes. Just tolerate me while I'm on my path to becoming purified. Así que toleren en lo que me estoy purificando. Yeah, that's like Prabhupada said. Don't criticize me while that I'm dirty while I'm in the shower. Solo como Prabhupada dice, no me critiquen porque estoy sucio, porque estoy en el baño, en la ducha. That's the idea. Así que esa es la idea. Okay, so I'm gonna go. His Grace, Su Gracia Mahatma Prabhu ki. Gracias. Todos los glorias a los devotos. Gracias, Ay, señor. reverencias, gracias. Thank you for coming. Ánimo. Gracias. Bueno, Jai Srila Prabhupada. Gracias. Haribol, Gurudev. Krishna. Hare Krishna.